He's a Nigerian and then he's a Fulani, and he wanted to travel all the way from Lagos to Calabar in Nigeria. Unfortunately for him, the lorry stations and the car parks in Lagos rejected to pick him. He paid for a ticket. They gave him his money back because the passengers are refusing to travel with him because it's a Fulani. Ghanaians, I made some videos some days ago to tell you guys to hold your government to close their borders. Now, a Fulani man that was rejected in Nigeria, he was rejected in Nigerians rejected him when he wants to, board a vehicle with them. They rejected him. Instead of him to make a U-turn back to where he's coming from, right now, he made a U-turn straight to Ghana. Nobody know how he gets into Ghana. Wahala no dey finish. We are still talking about South Africans, what they did to the Ghanaian people and other Africans in their country. Now, there is a news getting to us right now that a Fulani man is in Ghana and is calling the government and is seeking for asylum. Before you know it, he's gonna call his people to join him. And before you know what is happening, they're going to form a bandit group. Before you know what is happening, Ghana will become unsafe for people to live in. This same Fulani man was rejected by Nigerians. To tell you that he has another motive, just imagine, he is in Lagos about to travel to Calabar. He wants to travel to Calabar. He bought a vehicle, GIG vehicle, God is good vehicle, to Calabar. But Nigerians in those vehicles rejected it. They said they cannot sit with him because he is a Fulani man. Because of what most Fulanis have been doing in Nigeria. And mind you guys, Fulanis are not originally Nigerians. So don't call them Nigerians. They are from Chad, Niger. But they migrated from those places to Nigeria and they have now occupied Nigeria. They are now causing more problems for Nigerians. So right now, after they rejected him, instead of him to go back to the place he's coming from, he decided to take another vehicle and he has landed in Ghana and he made a video. Even when you look at him, he looks so unkempt and he looks so serious. He looks very, very angry. He has landed in Ghana to seek for asylum. Who is going to give him? If they don't give him this asylum now, before you know it, he'll start inviting his brothers. Hey, oh my goodness. What happened in Nigeria should not happen in Ghana. What happened in Nigeria should not come closer to Ghana. Let's watch the video. I'm going to be playing the video of the guy because he spoke. If you understand Hausa, he was speaking in Hausa language. I think, yes, Hausa language, you can be able to understand him. Yeah, so guys, the trending Fulani guy is currently in Ghana. Yes, to my fellow Ghanaians, I know most of you don't know much about this development, but let me break it down to you guys so you understand what is going on and who this person is. Now, 2 days ago, a video went viral where this very guy you see here, according to him, he's a Nigerian and then he's a Fulani, and he wanted to travel all the way from Lagos to Calabar in Nigeria. Unfortunately for him, the lorry stations and the car parks in Lagos rejected to pick him. He paid for a ticket. They gave him his money back because the passengers are refusing to travel with him because it's a Fulani. The passengers in the vehicle said they are not going to travel with him because he's a Fulani. Now, fast forward. This guy is now in Ghana. According to him, he's now in Ghana and he's in Ghana to seek asylum. Now, to my fellow Ghanaians, if we are to also rise up now and reject this guy, you're going to hear, oh, we are all black people. Why are we sacking the Nigerian? The same people that are rejecting him, they will now come and play victims and tell us that why are we rejecting him and we are all black people and we are all one Africa. But in their country, they are refusing to sit in a car with this very same person. I don't know what he's doing in Ghana, but like I said, he's in Ghana to seek asylum. I don't want to be judgmental. Over to all of you. Ghanaians, I made some videos some days ago to tell you guys to hold your government to close their borders. Now, a Fulani man that was rejected in Nigeria, he was rejected in Nigerians rejected him when he wants to, board a vehicle with them. They rejected him. Instead of him to make a U-turn back to where he's coming from, right now, he made a U-turn straight to Ghana. Nobody know how he gets into Ghana.
Nobody know how he got into Ghana, and we all know what is currently happening in Nigeria. The Fulani people that are attacking Nigerians, buying Nigerians. Now he is in Ghana, and he made a video telling his people that he is now in Ghana. If you can hear Hausa, you will listen to what this Fulani man said. Let me play the video. Kafin na ce komai dangane da halin da nake ciki, bari in fara bada hakuri ga waɗanda suke kiran wayata bana dagawa. Abin da yake faruwa shine na bar Najeriya na shiga Kotono. Tun daga Kotono layi na ya canja. Zaka iya kira ta shigo amma kasancewa ba kuɗi ba zan iya dagawa ba. Haka lokacin da na shiga Togo, haka yanzu haka ga na a ƙasar Ghana ya koma wani layi mai suna Tigo. Idan kana so ka kira ne na daga sai ka samu kati. Idan ka kira ne da kati a wayata za a ci katin ka za a ci nawa. Saboda haka ina ba mutane hakuri kuma yanayin yanda ake cin kati domin na shigo da kati kusan na 2000. Tun akan hanya aka kira ban fi minti biyu ba aka ci naira wajen 800 a kiran mutum daya. Saboda haka yanzu mutum zai iya yin magana da ni sai ya samu kuɗi da yawa, ina ba da hakuri. Sannan yanzu ga nan a bakin embassy na Najeriya a gurguje. Zan dauki bidiyo da hoto a wurin, sai waɗanda same su a gurin wanda suke kwana a waje suka ce mun an kafa musu doka, suka nuna mu na karfe ba a daukan foto a gurin. Shi yasa to a gefen embassy din Najeriya din akwai wata babbar gonar ayaba, gashi nan na shiga na ce to bari in bidiyo in ga wa mutane halin da muke ciki, wanda yanzu haka akwai waɗansu mutum 4 da na samu su ma 'yan Najeriya suna cikin halin jigata da cikin halin kakani kai, waɗanda dukkan su suna neman yadda za a dawo da su Najeriya ne, ko da yake sun ce mun an ce ramon da in an dawo aiki za a taimaka musu a dawo da su Najeriya, amma yanzu haka abincin da za su ci kaman roƙo ma suke yi, suna cikin halin bala'i da masifa. Muna roƙon 'yan Najeriya su taimaka musu domin daga yau zuwa gobe zuwa Litinin ba karamar wahala bace gaskiya. Na same su a gigice suna cikin halin masifar bala'i, ni ma kuma tare da su zan kwana, kuma dan kuɗin ma da yake dan jiki na dan CD din ba zan iya daukar nauyi mu gaskiya. Sannan kuma a halin da nake ciki yanzu zan gabatar da koke ne a ofishin jakadancin Najeriya dangane da abin da ya faru da ni a Lagos, wanda nayi gudun hijira, ana nema na za a kashe ni dan gudun hijira ne, ba neman kuɗi na fito ba, dan gudun hijira ne. Wai sai ta'adda ne saboda na bar addinin musulunci, na yi waɗansu maganganu wanda babu hujja suka biyo ni za su kashe ni, na gudu suna nema na za su kashe ni. To na zo Lagos, wani bawan Allah ya taimaka min na samu sauki, wajen wata na biyu sai ya taimaka min na samu aiki a Kalaba. To zan tafi Kalaba, na je Aja Motopark na Aja a Lagos, sai na kwana a wani Motopark ana ce masa GUO, wanda anan suka ce ba sa lodin Kalaba, suka tura ni wani park, wani tasha ana ce masa GIGM, wanda da sassafe ina daga cikin na farko da suka biya kuɗi, na biya naira 63,000 da naira 250, wanda yanzu haka alat din yana wayata a matsayin hujja. Bayan lokacin tashi yayi, na je gaban mota ana kiran fasinja, an kira Muhammad Bashir Kalaba. Kawai da nazo bakin mota, waɗansu mutane yan yankin Kalaba din, yan yankin Yamurai da suka gani suka ce Fulani kidnapper bandit, suka fara zagina, suka ce su ba za su hawo mota da ni ba, suka tada rikici, suka tada abin. Dole haka suka sa sai mayar min da kuɗi na aka yi. Wannan tashar tace ba su dauke ni ba, ne ta neman tashar da za a dauke ni zuwa Kalaba, duk gunda na je yawanci da yake yan kabilun gurin ne suka ce ba su tafiya da Fulani ba. Haka ne bidiyo na bada labarin halin da nake ciki, wanda ina kira ga gwamnatin Najeriya ta taimake ni ta yi bincike akan wannan abin da ake mana. Mu ba bandit bane ba, mu ba kidnapping bane ba, bayan ga halin bala'i da masifa da muke ciki, musulmai yan uwan suna neman mu za su kashe mu, sannan kiristoci ma in mun je cikin su suna ce mana kidnappers, bandit. Wani irin hali muke ciki? A duba halin da muke ciki. Ya kamata mutane su gane wannan ko hawan jini zai iya kama mu, ba ku san irin masifa da muke ciki ba. Ina aiko da wannan sako yanzu haka ina bakin embassy na Najeriya da ke nan kasar Ghana, wanda yanzu haka ina tunanin halin da zan shiga ciki nan tsawon kwana 3 nan, daga yau da gobe Ladi zuwa Litinin. Wataƙila in da dama da ina neman gunda zan je in kwana kafin nan, domin daga nan gunda kudin da zan biya man tafi gurin waɗanda na sani sai ya zama sai dai roƙo ko wani abu. Zuwa dai an jima na tambaye su waɗanda suke gurin, na same su da manyan wayoyin su, sun ce min suna data, zan yi amfani da datan su, zan hawo TikTok ɗina zan aiko da wannan sakon. Duk abin da ake ciki zuwa an jima za ku ji. Since yesterday, I am on my way to Calabar. I go to GUO first. I see there GUO Park. They say they are not going to Calabar. They tell me I have to come to GIGM. Here I am standing GIM. But after I pay the money in the early morning, when I go to Interbus, the passengers say they are not going to travel with Fulani. Just because of I am Fulani, they are not going to travel with me. Which make the GIGM to pay me back, refund me my money. They say they are sorry because passengers say they are not going to travel with Fulani. It's unfortunately. I'm sending this video to the world to know how we feel in our country. Today in Nigeria, just because of your Fulani, people will say they will not travel with you. Unfortunately, it is unfortunately. I'm sorry, my dear people. I'm sending this message to the world for people to know how Fulani feel in the world, how Fulani are feeling in our country, in Africa in general. This is what is happening to Fulani.